Hello students, today we are going to learn 2.2 The Boy Who Broke the Bank, this lesson from your 10th standard English textbook. This lesson is written by the famous writer Ruskin Bond. On page number 48, you have an introduction of the writer, and this lesson is depend upon the causes and the effect of the rumor. Rumor means अफवा. समाजामध्ये अफवाचे काय कॉजेस म्हणजे कारण आहेत आणि त्याचे होणारे जे परिणाम आहेत. So from this lesson we are going to learn all these things. Again, there is one thing that we should have to understand from this lesson is that while spreading any news in the society, we should have to verify that news very carefully, and after that we should have to spread that news. एखादी गोष्ट समाजामध्ये पसरवताना आपण त्याची आधी खात्री केली पाहिजे आणि मगच ती बातमी आपण पसरवली पाहिजे, हे सुद्धा आपल्याला या लेसन मधून समजून घ्यायचं आहे. So first of all, we are going to learn the introduction of the Ruskin Bond. So please pay attention, all the students, on page number 48 now. So Ruskin Bond, 1934, is an Indian author of the British descent. Descent means वंश. ते ब्रिटिश वंशाचे भारतीय लेखक आहेत. He lives with his adopted family in Landor in Mussoorie, India. He is living in Mussoorie, India with his adopted family, म्हणजे त्यांनी स्वीकारलेल्या कुटुंबासोबत. The Indian Council for Child Education has recognized his role in growth of children's literature in India. He wrote many stories, or he wrote his literature specially for the children, and his work is recognized by the Indian Council for Child Education. भारत सरकारचा एक विभाग आहे, द इंडियन काउन्सिल फॉर चाइल्ड एज्युकेशन, यांनी रस्किन बॉन्ड यांनी लहान मुलांसाठी जे कार्य केलेलं आहे, त्यांचं जे साहित्य आहे, त्या साहित्याची विशेष दखल घेतली, अँड सो दॅट ही गॉट द साहित्य अकादमी अवॉर्ड इन 1992 फॉर आवर ट्रीज स्टील ग्रो इन डेहरा. त्यांचं एक पुस्तक आहे, आवर ट्रीज स्टील ग्रो इन डेहरा. या पुस्तकासाठी ही गॉट द साहित्य अकादमी अवॉर्ड इन 1992. He was awarded Padma Shri and Padma Bhushan respectively in 1999 and 2014. In 1999, he got the Padma Shri, and in 2014, he got the Padma Bhushan award for his literature. त्याच्या साहित्यासाठी, लहान मुलांसाठी जे साहित्य लिहिलं त्यासाठी त्यांना हे पुरस्कार मिळालेले आहेत. So let's start the actual lesson. Please pay attention on page number 48 now. Nathu grumbled to himself as he swept the steps of the Pimpalnagar Bank owned by the Seth Govindaram. In the first two lines, you know that there is a name Nathu. Nathu is a boy, and he was grumbling. He grumbled. Grumbled means he complained. तो तक्रार करत होता. When he was sweeping, sweeping म्हणजे झाडणे, the steps of the Pimpalnagar Bank. He was sweeping the Pimpalnagar Bank steps. तो त्याचे पायऱ्या झाडत होता, and that time he was complaining about that bank, and that bank was owned by Seth Govindaram. Seth Govindaram ची ती bank होती. He was the owner. He used the small broom hurriedly and carelessly. He was using that broom very hurriedly and carelessly. तो अतिशय घाईघाईने ते झाडत होता, and carelessly तो ते broom म्हणजे ते झाडू तो झाडत होता. And the dust, after rising in a cloud above his head, settled down against on the steps. And he was sweeping that steps very hurriedly and carelessly, so that the dust raised on above his head and again settling down on the steps. त्याच्यामुळे ती जी डस्ट आहे ती डस्ट उंच उडत होती त्याच्या डोक्यावर, आणि परत ती सेटल डाऊन म्हणजे परत जाऊन त्या पायऱ्यांवरती बसत होती. As Nathu was banging his pan against a dustbin, Sitaram, the washerman's son, passed by, and again he was banging the pan against the dustbin. तो त्याची जी पॅन आहे, म्हणजे पॅन म्हणजे कचरा गोळा करायची सुपली, ती ही वॉज बँगिंग म्हणजे वाजवत होता अगेन्स्ट द डस्टबिन, म्हणजे कचऱ्याच्या डब्याला तो वाजवत होता. वाय? बिकॉज दिस ऍक्शन शोज द अनॉयन्स, द अँगर ऑफ द नथू. तो अतिशय रागावलेला आहे त्या बँकेवर, आणि म्हणून तो ते वाजवत होता, जोरजोरामध्ये आदळत होता ते पॅन त्या डस्टबिनवर. अँड ऍट द सेम टाइम सीताराम, द वॉशरमॅन सन, पास्ड बाय. तितक्यात अजून एक दुसरं कॅरेक्टर आहे,
त्याचं नाव आहे सीताराम. तो तिथून तो जात होता. अँड हू वॉज सीताराम? तो सीताराम वॉज द वॉशरमॅन सन. तो एका धोबीचा मुलगा, वॉशरमॅन म्हणजे धोबीचा तो मुलगा आहे आणि तो तिथून जात होता. सीताराम वॉज ऑन हिज डिलिव्हरी राउंड. He had a bundle of freshly pressed clothes balanced on his head. So he was on his delivery round. तो डिलिव्हरीला जात होता. He was going to deliver the clothes. And on his head there was a bundle of freshly pressed clothes. त्याच्या डोक्यावर एक फार मोठं गाठोडं होतं, फ्रेशली प्रेस्ड क्लोथ्स. आणि तो ते घेऊन तो जात होता. आणि तो जाताना तो म्हणतोय नथूला, डोंट रेस सच अ डस्ट. ही कॉल्ड आउट टू नथू. नथूला म्हणतोय, असं धूळ उडवू नकोस. आर यू अनॉइड बिकॉज दे आर स्टिल रिफ्युजिंग टू पे यू अन एक्स्ट्रा ₹2 a month? Are you annoyed? You are looking annoyed. You are looking angry because the bank is not giving you the extra ₹2 for your work. तुझ्या कामासाठी एक्स्ट्राचे जे ₹2 तुला पाहिजे ते बँक तुला देत नाहीये. सो दॅट यू आर लुकिंग व्हेरी अनॉइड. त्याच्यामुळे तू रागवलेला दिसतो आहेस, असं सीताराम म्हणतोय. I don't wish to talk about it, complained the sweeper boy. Sweeper boy म्हणतो, I don't want to talk about that because I am very much annoyed. I haven't even received my regular pay and this is the 20th of the month. नीट प्लीज हे दोन वाक्यांना अंडरलाईन करून ठेवा विद्यार्थी मित्रांनो. तो काय म्हणतो आहे, नथूचे हे दोन वाक्य महत्वाचे आहेत. आय हॅवंट गॉट माय रेग्युलर पे. मला अजून माझा रेग्युलर पे, नियमित वेतन मिळालेलं नाहीये. अँड दिस इज द 20th ऑफ दिस मंथ. आणि या महिन्याची 20 तारीख आलेली आहे आणि अजूनही माझा पगार झालेला नाहीये नियमित, असं नथू म्हणतो आहे. मीन्स ही हॅवंट गॉट हिज रेग्युलर पे अप टू दिस 20th ऑफ दिस मंथ ऑल्सो. या महिन्याची 20 तारीख आलेली आहे तरी त्याला अजून त्याचा नियमित पगार मिळालेला नाहीये. हू वुड थिंक अ बँक वुड होल्ड अप अ पुअर मॅन सॅलरी? आणि कोण विचार करेल की एखादी बँक एका गरीब माणसाचा पगार थांबवून ठेवेल? सो अगेन इथे एक फ्रेज आलेली आहे, होल्ड अप. होल्ड अप म्हणजे थांबवून ठेवणे किंवा डिले करणे, उशीर करणे, अशा अर्थाने इथे आलेला आहे ते. टू डिले ऑर टू होल्ड अप म्हणजे इथं उशीर करणे म्हणा किंवा एखाद्या गोष्टीला पकडून ठेवणे असाही त्याचा अर्थ होतो. तर इथे यांनी असं तो कंप्लेंट करतो आहे की दॅट बँक इज होल्डिंग अप माय सॅलरी. द बँक इज डिलेइंग माय सॅलरी. ती बँक माझी सॅलरी डिले करते आहे, असं इथं नथू कंप्लेंट करतो आहे. As soon as I get my money, I am off. Off म्हणजे निघून जाणे. इथं नथू म्हणतोय, as soon as I get my money, I will leave the job. Not another week I work in this place. In the next week I will not be here. मी इथं राहणार नाही पुढच्या आठवड्यात. And Nathu banged the pan against the dustbin several times just to emphasize his point and giving himself confidence. And while speaking all these things, he was banging the pan against the dustbin. तो अगेन तो जोर जोरामध्ये आदळत होता. Why? Because he wanted to emphasize म्हणजे जोर देणे. To give stress, एखाद्या गोष्टीवर जोर देणे त्याला म्हणतात emphasize. ड्रॉ अटेन्शन त्याला इथं दिलेला अर्थ आहे. हिज पॉइंट अँड गिव्हिंग हिमसेल्फ कॉन्फिडन्स. त्याच्या पॉइंटला जास्त स्ट्रेस देण्यासाठी आणि स्वतःला कॉन्फिडन्स देण्यासाठी ही वॉज बँगिंग द पॅन अगेन्स्ट द डस्टबिन. वेल आय विश यू लक, सेड सीताराम. आय विल कीप अ लुक आउट फॉर एनी जॉब्स दॅट माइट सूट यू. इथं सीताराम जाताना असं म्हणतो, वेल आय विश यू लक, आय विश यू बेस्ट लक. मी तुला बेस्ट लक देतो आहे. अँड आय विल कीप अ लुक आउट फॉर any job. I will also look out a job for you. मी तुझ्यासाठी एखादा जॉब मी सुद्धा शोधेल. इथं परत एक फ्रेज आलेली आहे, अ लुक आउट फॉर म्हणजे मी शोधात राहणे असं त्याचा अर्थ होतो. लुक आउट फॉर, मी सुद्धा तुझ्या जॉबच्या शोधामध्ये राहील. दॅट माइट सूट यू, तुला जे योग्य, तुला जे जॉब पाहिजे तो. अँड ही प्लॉडेड बेअरफूट अलॉंग द रोड. अँड ही प्लॉडेड, PLODED, प्लॉडेड याचा अर्थ होतो वॉक हेवीली, अतिशय जड पायाने चालणे. तो का बरं जड पाय? बिकॉज ही वॉज कॅरिंग द बंडल ऑफ फ्रेशली प्रेस्ड क्लोथ्स. त्याच्या डोक्यावर ते गाठोडं होतं म्हणून. The big bundle of clothes hiding most of his heads and shoulder, and that bundle of clothes was hiding his head and at the same time his shoulders also. At the fourth home he visited, Sitaram heard the lady of the house mention that she was in need of a sweeper. And when he was delivering clothes
one house after one house. When he went to the fourth house, he heard uh, he heard some sentences from the lady. That lady is saying that the house mentioned that she was in need of, that lady was in need of a sweeper boy. त्या लेडीला एक स्वीपर बॉयची गरज होती. He listened that sentence, that he heard that sentence from that lady. Tying his bundle together, he said, तो tying means बांधणे, तो त्याचे कपडे बांधत असताना तो म्हणतोय, I know of a sweeper boy who is looking for work. So Sitaram said to that lady that I also know one boy, a sweeper boy, and that boy also needed work. He can start from next month. He can come to your house from the next month. He is with the bank just now, and but they aren't giving him his pay. He wants to leave. बघा विद्यार्थी मित्रांनो, please underline this sentence. They aren't giving him his pay. They means the bank. बँक त्याला त्याचा पगार देत नाहीये. बघा वाक्य बदललेले आहे. नथुने पहिल्यांदा जे वाक्य बोललो आणि हे वाक्य, याच्या बोलण्यामध्ये आणि अर्थामध्ये खूप फरक आहे. तो म्हणतो आहे सीताराम, ही इज विथ द बँक, ही इज वर्किंग इन अ बँक नाव, बट दॅट बँक इज नॉट गिव्हिंग हिम हिज पे. बँक त्याला पगार देत नाहीये. अँड ही वॉन्टेड टू लीव्ह दॅट जॉब, आणि त्याला ती बँक सोडून द्यायची आहे. इज दॅट सो, सेड मिसेस श्रीवास्तवा. वेल, टेल हिम टू कम अँड सी मी टुमॉरो. असं आहे का? ती सरप्राईज होती आणि ती म्हणते ओके. त्या लेडीचं नाव आहे मिसेस श्रीवास्तवा, आणि मिसेस श्रीवास्तव म्हणते वेल ओके, tell him to come tomorrow and meet me. And Sitaram, glad that he had been of the service to both the customer and his friend, posted his bag on his shoulders and went his way. And after listening this, Sitaram became happy because at the same time he served two two people. The first one is his friend, because he searched a job for his friend, and the second one for his lady customer. So he served two people one time. So he became very much happy. So एकाच वेळेला त्यांनी दोघांची मदत, दोघांना सर्व्हिस दिली, दोघांची सेवा केली, याबद्दल तो आनंदी झालेला आहे. And he hosted his bag on his shoulder. Hosted, HOISTED. Hosted means raised to a higher position, म्हणजे उचलून उंच ठेवणे. And he hosted his bundle bag on his shoulder and went his way. आणि तो तिथून निघून गेला. Mrs. Srivastava had to do some shopping, and she gave instruction to the ayah about looking after the baby and told the cook not to be late with the midday meal. And then Mrs. Srivastava wanted to go to the shopping. He had to do some shopping, and so she gave some instruction to the ayah and his cook. He said to the ayah that look after the baby. Look after, again there is a phrase. ये phrase आहे look after, म्हणजे ची काळजी घेणे. And she again gave the instruction to the ayah that look after the baby. The baby ची काळजी घे. And she gave the instruction to the cook. Cook म्हणजे त्याचा स्वयंपाकी, that don't be late for the midday meal. Midday meal म्हणजे दुपारच्या जेवणासाठी, दुपारचं जेवण उशिरा बनवू नकोस. So these two instructions she gave to the ayah and cook also. And then she set out for the Pimple Nagar marketplace to make her customary tour of the clothes shops. And then she set out for the Pimple Nagar market. Set out म्हणजे बाहेर पडणे. त्या पिंपल नगर मार्केटला गेली. It was her customary tour. Customary means here usual, habitual. तिचा हा habitual tour होता. Means she used to go to the Pimple Nagar market many times or usually. So it was her habitual tour, and she went to the clothes shops. A large shady tamarind tree grew at one end of the bazaar, and it was here that Mrs. Srivastava found her friend Mrs. Bhushan sheltering from the heat. And when Mrs. Srivastava went to the market, she found her friend who was standing under the tamarind tree, which was in the corner of the market, and she was taking the shelter uh, under the tree from the heat, because the heat was the heat was there, so that Mrs. Bhushan was taking shelter under the tree. Mrs. Bhushan was fanning herself with a large handkerchief. She was fanning herself. Fanning हे एक verb म्हणून आलेला आहे. Fanning म्हणजे स्वतःला हवा देणे with his handkerchief.
म्हणजे मोठ्या रुमालाच्या साह्याने. शी कंप्लेंट ऑफ द समर विच शी affirmed she was complaining, Mrs. Bhushan was complaining, कंप्लेंट ऑफ द समर, तिने त्या समरची म्हणजे उन्हाळ्या सीझनची कंप्लेंट केलेली आहे. विच शी affirmed, which she affirmed means sure, she was very much sure, was definitely the hottest in the history of Pimple Nagar, and she was sure that this summer was the hottest summer in the history of Pimple Nagar. She then showed Mrs. Srivastava a sample of the cloth she was going to buy, and for 5 minutes they discussed its shade, texture, and design. Then Mrs. Bhushan showed the cloth that which she is going to buy, and then they discussed about the shade, texture, and design of that clothes for 5 minutes. Having exhausted the topic, exhausted म्हणजे थकून जाणे, जेव्हा त्या या विषयावर बोलून ते थकल्या, मिसेस श्रीवास्तव सेड, मिसेस श्रीवास्तवनी एक गोष्ट त्यांना मिसेस भूषणला सांगितली. बघा काय सांगितलं. डू यू नो माय डिअर दॅट सेठ गोविंदराम्स बँक can't even pay its employees. Please underline this sentence. बघा वाक्य कसं बदलतंय आणि अफवा कशी पसरती आहे. ती असं म्हणते आहे मिसेस श्रीवास्तव दॅट सेठ गोविंदराम्स बँक कांट इवन पे इट्स एम्प्लॉईज. ती सेठ गोविंदरामची जी बँक आहे ती त्यांच्या एम्प्लॉईजला म्हणजे काम करणाऱ्या लोकांना वेतन देत नाहीये. ओनली दिस मॉर्निंग आय हर्ड अ कंप्लेंट फ्रॉम देअर स्वीपर. मला आज सकाळीच एक तक्रार स्वीपर करून म्हणजे त्यांचे झाडू मारणाऱ्या मुलांकडून ही तक्रार माझ्या कानावर आली. हु हॅजंट रिसिव्ड हिज वेजेस फॉर ओव्हर अ मंथ. आणि मागच्या 1 महिन्यापासून त्या बिचाऱ्या झाडू मारणाऱ्या मुलाला वेतन मिळालेलं नाहीये, ही गोष्ट मला आज सकाळीच कळाली, असं मिसेस श्रीवास्तवा दॅट इज सेइंग टू द मिसेस भूषण. बघा वाक्य कसं बदलतंय आणि अफवा कशी पसरते. शॉकिंग रिमार्क्ड मिसेस भूषण. खरंच आश्चर्यकारक गोष्ट आहे. इफ दे कांट पे द स्वीपर दे मस्ट बी इन अ बॅड वे. नन ऑफ द अदर्स कुड बी गेटिंग पेड आयदर. ही गोष्ट मिसेस भूषणने ऐकल्याबरोबर शी वॉज शॉक्ड. ती अतिशय शॉक झाली, धक्का बसला तिला. आणि ती असं म्हणते इफ दे कांट पे द स्वीपर दे मस्ट बी इन अ बॅड वे. दे मस्ट बी इन अ बॅड कंडिशन. इफ they are not able to give the salary of the sweeper boy, the bank should be the bad condition. So none of the other could be getting paid either. बाकीच्यांनाही मिळत नसतील पैसे. बघ. She left Mrs. Srivastava at the tamarind tree and went in search of her husband, who was sitting in front of the Kamal Kishore's photography shop talking with the owner. And then after the discussion, uh, Mrs. Bhushan left Mrs. Srivastava at the tamarind tree and went in search of her husband. ती तिच्या मिसेस भूषण तिच्या पतीच्या शोधामध्ये ती चालली गेली. जो पती तिच्या मार्केटमध्ये तिच्या सोबत आलेला होता. who that her husband was sitting in front of Kamal Kishore's photography shop, and Mrs. Bhushan's husband was sitting in front of the Kamal Kishore's photography shop. तो त्या कमल किशोरच्या फोटोग्राफी शॉपच्या समोर बसलेला होता and talking with the owner, and that husband was talking with the owner of that Kamal Kishore shop. So there you are, cried Mrs. Bhushan. I have been looking for you for almost an hour. Where did you disappear? After finding her husband, Mrs. Bhushan got angry and she said to her husband that, so there you are, तुम्ही इथे आहात, cried Mrs. Bhushan. I have been looking for you. मी तुम्हाला शोधत आहे for almost an hour, एका तासापासून. Where did you disappear? Disappear म्हणजे अदृश्य होणे. तुम्ही कुठे अदृश्य झाला होता? Nowhere, replied Mrs. Bhushan. replied Mr. Bhushan. Mr. Bhushan म्हणतात की नाही, मी कुठेच गेलेलो नव्हतो. Had you remained stationary in one shop? Stationary म्हणजे थांबणे किंवा स्टेबल. You are not stabling in one shop. तू स्वतः एका शॉप मध्ये थांबत नाहीयेस, स्टेशनरी नाहीयेस. I might have found you. If you stop in one shop, then definitely you will find me in few minutes. तू जर एका दुकानामध्ये जास्त वेळ थांबली असतीस तर मी तुला लगेच सापडलो असतो. But you go from one shop to another like a bee in a flower garden, and instead of stopping in one shop, you visited many shops like a bee, just like a bee in a flower garden. जसं एखाद्या फ्लावर गार्डन मध्ये एक मधमाशी एका फुलावर दुसऱ्या फुलावर जाते, just like that you visited many shops, and then how can you find me? मग तू कसं काय मला तू शोधू शकशील? Don't start grumbling. The heat is trying enough. आता ती रागवते ते म्हणजे don't start
Don't start grumbling. तुम्ही माझी तक्रार करू नका. The heat is frying enough. The heat is very much high position. खूपच उष्णता वाढलेली आहे. I don't know what is happening in a Pimple Nagar. या पिंपल नगर मध्ये काय घडतंय मला काहीच कळत नाहीये. So Mrs. Bhushan is saying, even the banks about to go bankrupt. Underline this sentence, students. बघा इथं वाक्य बदललंय, परत अफवा कशी पसरती. ती म्हणते की बँक ही दिवाळखोर झालेली आहे. बँकक्रप्ट या शब्दाचा अर्थ होतो दिवाळखोर होणे. विदाउट इनफ मनी, पैसे नसणे, पुरेसे पैसे नसणे असा त्याचा अर्थ होतो. आणि बँक दिवाळखोर झाली असं ती म्हणते. आता हे वाक्य ऐकल्याबरोबर व्हॉट इज दॅट सेड कमल किशोर सिटिंग अप सडनली. विच बँक? So this sentence heard by Kamal Kishore, the owner of the shop, and he said, which bank? Konti bank bankrupt zali? Why? The Pimple Nagar Bank, of course. I hear they have stopped paying employees. Don't tell me you have an account there, Mr. Kishore. मग ती सांगते मिसेस भूषण की पिंपल नगर बँक हॅज बिकम बँकक्रप्ट. ती बँकक्रप्ट झालेली आहे. अँड आय हिअर दे, परत अंडरलाईन करा, दे हॅव स्टॉप पेइंग एम्प्लॉईज. त्यांनी एम्प्लॉईजला पैसे देणं थांबवलंय. बघा वाक्य कसं बदलत आहे. डोंट टेल मी यू हॅव अन अकाउंट देअर. तुमचं अकाउंट आहे का तिथे मिस्टर किशोर, असं मिसेस भूषणने विचारलंय. नो बट माय नेबर हॅज. माझं नाही पण माझ्या नेबरचं आहे, शेजाऱ्याचं आहे. ही एक्सप्लेन Mr. Kishore. And he called out over the low partition of the keeper of the barber shop next door. And his neighbor was a barber, and he called that neighbor, means that barber, and he said, Mr. Kishore said, Deep Chand, have you heard the latest? The name of that barber was Deep Chand, and he's called Deep Chand that, Deep Chand, have you heard the latest? तुला नवीन गोष्ट कळाली का? The Pimple Nagar Bank is about to collapse. बघा वाक्य परत अंडरलाईन करा की बँक कोलॅप्स होते. कोलॅप्स म्हणजे कोसळणे, म्हणजे बर्बाद होणे, पूर्ण बर्बाद होते आहे. इज अबाउट टू कोलॅप्स. यू वुड बेटर गेट युअर मनी आउट ॲज सून ॲज यू कॅन. तुला जेवढं लवकरात लवकर त्याच्यातून पैसे काढता येतील तेवढे लवकरात लवकर तू पैसे काढ, असं इथं म्हटलेलं आहे. Deepchand, who was cutting the hair of an elderly gentleman, was so startled that his hand shook and he nicked his customer's right ear. When this news heard by Deepchand, Deepchand startled very much. Startled means he was surprised very much. तो खूपच आश्चर्यचकित झाला. And at that time, that Deepchand was cutting an elderly gentleman's hair. And while cutting that elderly gentleman's hair, and when he heard this bad news, he surprised and his hand started shaking. त्याचे हात थरथर कापायला लागले. And he nicked his customer's right ear. Nicked याचा अर्थ होतो कट स्लाइटली, कट. त्याच्याकडून चुकून त्या बिचाऱ्या एल्डरली जंटलमॅनच्या, म्हणजे त्या वयस्कर माणसाचा कान, उजवा कान हा कापला गेला, थोडासा कट झाला किंवा त्याला कट झाला तिथे. राईट इयर. द कस्टमर yelped with the pain and distress. तो बिचारा कस्टमर जोरात ओरडला, खूप दुःखामध्ये आणि खूप त्याला वेदना झाल्या. पेन because of the cut and distress, because of the awful news he had just heard. तो कस्टमरला सुद्धा धक्का बसला, because that customer also heard this bad news, and he was feeling very pain for the bad news also, and for the cutting his right ear also. With one side of his neck still unshaven, he sped across the road to the general merchant store where there was a telephone. When this news heard that when this news bad news heard that gentleman rushed towards the general merchant store, which was against the road. एका तो लगेच वेगाने तो जेंटलमॅन उठला, तो एल्डरली जेंटलमॅन उठला आणि तो वेगाने तो जनरल मर्चंटच्या स्टोअर कडे, तो समोरच्या विरुद्ध दिशेला असलेल्या दुकानाकडे गेला. वेअर देअर वॉज अ टेलिफोन. तिथे एक टेलिफोन होता. त्या टेलिफोन कडे तो वेगाने पळाला. ही डायल्ड सेट गोविंदराम's number. That elderly gentleman dialed the Seth Govindram's number. The Seth was not at home. Govindram was not at home. Where was he then? तो कुठे होता Seth Govindram? The Seth was holidaying in Kashmir. ते काश्मीरला गेलेले होते. And Seth Govindram was
enjoying his holidays in Kashmir. Oh, was that so? The elderly gentleman did not believe it. त्यांना विश्वास बसना त्या elderly gentlemanला. He hurried back to the barber shop and told Deepchand. तो बिचारा elderly gentleman परत वेगाने त्या दीपचंद कडे आला, बार्बरच्या शॉप कडे आला, and he said to the Deepchand that the bird has flown. पक्षी उडून गेला. पक्षी म्हणजे the said Govindram had flown. तो उडून गेलेला होता. And said Govindram has left the town. तो ते शहर सोडून गेलेला आहे. डेफिनेटली इट मीन्स कोलॅप्स. शेठ गोविंदराम इथं नाहीये याचा अर्थ नक्कीच बँक आता कोसळणार आहे. अँड देन ही डॅश आउट ऑफ द शॉप मेकिंग अ बी लाईन फॉर हिज ऑफिस अँड चेकबुक. आणि असं म्हणून तो एल्डरली जेंटलमॅन ताबडतोब त्याच्या ऑफिस कडे चालले गेला. मेकिंग अ बी लाईन मीन्स द डायरेक्ट रूट, म्हणजे तो सरळ त्याच्या ऑफिस कडे चालले गेला असं इथं याच्यामध्ये सांग. म्हणजे बघा या याच्यावरून कशी अफवा ही पसरते आहे हे आपल्याला याच्यामध्ये समजतंय. The news spread through the bazaar with the rapidity of the forest fire. From the general merchants, it traveled to the shop, circulated amongst the customers, and then spread with them in various directions to the better seller, the tailor, the free vendors, the jeweler, the beggar sitting on the pavement. In this way, this news spread through the bazaar with the rapidity of the forest fire, just like a forest fire. जसे एखाद्या जंगलामध्ये वनवा लागतो त्या पद्धतीने सगळीकडे ही बातमी पसरली. आणि दिस न्यूज स्प्रेड टू द जनरल मर्चंट्स, इट्स ट्रॅव्हल टू द शॉप, देन सर्क्युलेटेड अमंग द कस्टमरला ही गोष्ट कळाली. अँड देन सगळ्या डायरेक्शनला ही बातमी गेली. इवन द बेटल सेलर्स, BETEL, बेटल मीन्स आपण जे पान खातो की नाही, विड्याचं पान त्याला आपण म्हणतो, तर ते जे पान खातात, पान जे आपण खातो जेवणानंतर त्याला बेटल सेलर असं म्हणतात. ते विकणाऱ्या लोकांपर्यंत ही बातमी गेली, टेलर्स पर्यंत बातमी गेली. आणि फ्री वेंडर म्हणजे जे किरकोळ विक्रेते असतात रस्त्यावर विकणारे त्यांच्यापर्यंत ही बातमी गेली. ज्वेलर also, and at the same time the beggar also got this news. beggar म्हणजे भिकारीला सुद्धा ही गोष्ट कळाली. In this way this rumor spread everywhere into that bazaar. Old Ganpat, the beggar, had a crooked leg. आणि एक ओल्ड गणपत, एक गणपत नावाचा म्हातारा माणूस होता. अँड दॅट मॅन वॉज अ बेगर, तो एक भिकारी होता. हॅड अ क्रुक्ड लेग. क्रुक्ड CROOKED, क्रुक्ड याचा अर्थ होतो नॉट स्ट्रेट, म्हणजे लंगडा असलेला, वाकडा पाय असलेला. He had been squatting on the pavement for years. तो त्या पेवमेंटवर खूप वर्षापासून तो तिथे बसत होता. स्क्वॉटिंग होता. स्क्वॉटिंग म्हणजे ऑक्युपाईंग, म्हणजे त्यांनी ती जागा व्यापलेली होती. कॉलिंग फॉर आर्म्स, तो भीक मागत होता. ALMS, आर्म्स म्हणजे भीक मागणे. And in the evening someone would come with a barrow and take him away. आणि मग संध्याकाळी कोणीतरी बॅरो घेऊन यायचं. बॅरो मीन्स अ कार्ट म्हणजे एक हातगाडी घेऊन यायचं. अँड टेक हिम अवे, त्याला कोणीतरी घेऊन जायचं. असं त्याचं ते दिवसभर तो भीक मागायचं आणि कोणीतरी संध्याकाळी याला घेऊन जायचं. त्याला चालता येत नव्हतं. ही हॅड नेव्हर बीन नोन टू वॉक. कोणीच त्याला चालताना पाहिलेलं नाहीये. नोबडी जस्ट ever seen him to walk. But now, on learning that the bank was about to collapse, Ganpat astonished everyone, leaping to his feet and actually running at the top speed in the direction of the bank. It soon became known that he had 1,000 rupees in saving. आणि जेव्हा ही गोष्ट त्या ओल्ड गणपतला कळाली, त्या भिकाऱ्याला, गणपत ॲस्टॉनिश्ड, तो अतिशय आश्चर्यचकित झाला. अँड ही astonished everyone, त्यांनी सर्वांना आश्चर्यचकित केलं. अँड लिपिंग ऑन हिज फीट, तो एकदम उडी मारून स्वतःच्या पायावर उभा राहिला. अँड ऍक्च्युअली रनिंग ऍट टॉप स्पीड, आणि तो अतिशय वेगाने पळत त्या बँकेकडे जायला लागला. आणि मग हे कळालं लोकांना की त्या बँकेमध्ये त्या भिकाऱ्याचे हजारो रुपये आहेत. इन दिस वे that old Ganpat surprised everyone that the old Ganpat can walk, not only can walk but also he can run very fast also. तो खूप वेगाने सुद्धा पळू शकतो हे दाखवून त्यांनी सगळ्यांना आश्चर्यचकित केलं. Men stood in a group of street corner discussing the situation. All the men in the bazaar, they were discussing on this topic. Pimpalnagar seldom had a crisis, seldom or never had floods, earthquakes or drought, and the imminent crash of the Pimpalnagar bank set everyone
talking and speculating and rushing about in a frenzy. आणि त्या शहरामध्ये असं बोलण्यासारखी कोणतीच मोठी घटना घडलेली नव्हती. पिंपलनगर सेल्डम हॅड अ क्रायसिस म्हणजे असं पिंपलनगरवर असं कोणतं मोठं संकट आलेलंच नव्हतं. सेल्डम मीन्स रेअर, क्वचितच असं. सेल्डम और नेव्हर हॅड फ्लड्स, कधी फ्लड आले नाही. फ्लड म्हणजे पूर, महापूर कधी आला नाही. अर्थक्वेक्स, कधी भूकंप नाही आला. और ड्रॉट, ड्रॉट म्हणजे दुष्काळाची परिस्थिती, कधी दुष्काळाची परिस्थिती आली नाही. ड्रॉट मीन्स शॉर्टेज ऑफ वॉटर और रेनफॉल, ते कधी झालेलं नाही. अँड द इमिनेंट क्रॅश, इमिनेंट मीन्स हिअर अबाउट टू ऑकर, अबाउट टू ऑकर म्हणजे थोड्या वेळातच ती घटना घडणार आहे या अर्थाने द इमिनेंट क्रॅश ऑफ द पिंपलनगर बँक set everyone talking and speculating. So this new topic, on this new topic, everyone was talking and they were speculating. Speculating means guessing. ते गेस करत होते, ते चर्चा करत होते. अँड रशिंग अबाउट इन अ फ्रेन्झी, आणि सगळेजण एक प्रकारे फ्रेन्झी मध्ये होते. म्हणजे सगळे they can't understand what they should have to talk about this. ते सैरभैर झालेले होते, फ्रेन्झी मध्ये झालेले होते. सम बोस्टेड ऑफ देअर फार साइटेडनेस. आता प्रत्येक जण आपापल्या पद्धतीने बोलायला लागलं. फार साइटेडनेस याचा अर्थ होतो की लॉंग साइटेड म्हणजे दूरदृष्टी, असं त्याचा अर्थ होतो इथे. काही जण मग स्वतःच्या दूरदृष्टीची बढाया मारायला लागले. बोस्टेड हा एक शब्द आहे. बोस्टेड म्हणजे बढाया मारणे. कॉंग्रॅच्युलेटिंग देमसेल्व्स ऑन हॅव्हिंग ऑलरेडी टेकन आउट देअर मनी. काही माणसं कॉंग्रॅच्युलेटिंग टू हिमसेल्फ, स्वतःचेच अभिनंदन करायला लागले. बिकॉज दे हॅव टेकन ऑल द मनी मेनी डेज अगो, खूप दिवसापूर्वी. और ऑन नेव्हर हॅव्हिंग पुट ऑन एनी. सम आर कॉंग्रॅच्युलेटिंग हिमसेल्फ दॅट दे नेव्हर पुट मनी इन टू दॅट बँक, त्यांनी कधीच त्या बँकेमध्ये पैसे ठेवले नाही म्हणून कॉंग्रॅच्युलेशन करू लागले. Others speculated on the reasons for the crash, putting it all down to excess indulged in by Said Govindaram. आता काही जण असं मग गेस करायला लागले, स्पेक्युलेटिंग करायला लागले की सेठ गोविंदराम जस्ट spend more money so that this bank collapsed. कदाचित गोविंदरामने खूप पैसे उधळपट्टी केली असेल म्हणून ही कोलॅप्स झाली. द सेठ हॅड फ्लेड द स्टेट, सेड वन. एक जण म्हणला की सेठ राज्य सोडून पळून गेला. ही हॅड फ्लेड द कंट्री. काही जण म्हणे की ज्यांनी शहर पूर्ण देश सोडून पळून गेला. ही वॉज हायडिंग इन अ पिंपलनगर, सेट द थर्ड वन. तिसरा असं म्हणलं की नाही नाही, तो पिंपलनगर मध्ये त्यांनी स्वतःला लपवून ठेवलेला आहे. He had hanged himself from the tamarind tree, said a fourth one, and had been found that morning by the sweeper boy. चौथा तर आतीच बोलला. चौथा म्हणे की ट्रीला फाशी घेतली आणि ती फाशी घेतलेली त्या स्वीपर बॉयनी पाहिली सकाळी. इथपर्यंत अफवा ही पूर्ण बाजारामध्ये पसरलेली होती आणि अशा पद्धतीने रिव्हर कुठल्या कुठे पसरतो. By noon, the small bank had gone through all its ready cash, and the harassed manager was in a dilemma. दुपारपर्यंत ही बातमी सगळीकडे पसरली. अँड मेनी पीपल गॅदर्ड इन टू द बँक अँड द मॅनेजर ऑफ द बँक ही कुड नॉट अंडरस्टँड व्हॉट टू डू. तो काय आपण काय करावं त्याला काही समजत नव्हतं. द हॅरेस्ड मॅनेजर वॉज इन अ डेलिमा. डेलिमा म्हणजे तो द्विधा मनस्थितीमध्ये होता, इन अ डिफिकल्ट सिच्युएशन मध्ये होता. इमर्जन्सी फंड्स could only be obtained from another bank some 30 miles distant, and he wasn't sure he could persuade the crowd to wait until then. How this money we should have to stand, how should we have to obtain money from another bank. That manager was thinking about this, and the another bank was some 30 miles distance, जवळपास 30 किलोमीटर दूर होती. आणि पैसे कसे उभे करायचे याबद्दल त्याच्या मनामध्ये चिंता होती. and he was not sure that he could persuade us means make someone to believe. समोरच्याला विश्वास ठेवायला भाग पाडणे, की कसं आपण समोरच्याला विश्वास ठेवायला भाग पाडायचं की उद्या या म्हणून, असं त्या मॅनेजरला काही कळत नव्हतं. The crowd to wait until then, and there was no way of contacting Said Govindaram on his houseboat in Kashmir. And Said Govindaram was in Kashmir, he was in a houseboat. तो हाऊसबोट मध्ये होता, म्हणजे एका तलावामध्ये एक घर असतं त्याच्यामध्ये ते होते. आणि सो देअर वॉज नो एनी कॉन्टॅक्ट टू द सेठ गोविंदराम. त्याच्याशी कॉन्टॅक्ट करायला संधी नव्हती. सो मॅनेजर वॉज इन अ डिलिमा, ही वॉज इन अ डिफिकल्ट सिच्युएशन. हाऊ टू टॅकल द पीपल. People were turned back from the counters and told to return the following day.
They did not like the sound of that, and so they gathered outside on the steps of the bank shouting, "Give us our money or we will break in." So लोक ऐकायला तयार नव्हते. All the people gathered outside of the bank and they were shouting loudly that give us our money or we will break in. आम्ही नाहीतर आम्ही फोडून टाकू, तोडून टाकू, असं जोर जोरामध्ये लोक ओरडायला लागले. And fetch the set. The fetch the set म्हणजे त्या सेटला घेऊन या इकडे. We know he is hiding in a safe deposit locker. आम्हाला माहिती आहे तो त्या लॉकर मध्ये तो लपून बसलेला आहे. Mischief makers who didn't have a paisa in the bank joined the crowd and aggravated their mood. आणि ज्या लोकांचा काही घेणं देणं नाही, एकही पैसा त्या बँकेमध्ये नाही, असे काही वाईट लोक सुद्धा त्या गर्दीमध्ये सामील झाले. अँड दे अग्रिवेटेड म्हणजे ते अजून लोकांना भडकावत होते, अनॉइड करत होते. अग्रिवेटेड मीन्स अनॉइड. द मॅनेजर स्टूड ॲट द डोअर अँड ट्राय टू प्लॅकेट देम. प्लॅकेट याचा अर्थ होतो स्टॉप समवन फ्रॉम फिलिंग अँग्री. शांत करायचा प्रयत्न करत होता मॅनेजर. He declared that the bank had plenty of money but no immediate means of collecting it. Manager declared that the bank has plenty of money. बँकेकडे भरपूर पैसे आहेत and had plenty of money but no immediate means of collection. पण सगळं एकत्र करायला लगेच काही साधन नाहीये. So he urged them to go home and come back in the next day. He urged all the people to go home and come next day. त्यांनी विनंती केली की उद्या या म्हणून. We want it now, chanted some of the crowd. Now, now, now. आम्हाला आत्ताच पैसे पाहिजे, कोणीतरी जोरात ओरडलं. And a brick hurtled through the air and crashed through the plate glass window of the पिंपलनगर bank. आणि तितक्यात कोणीतरी पाठीमागून एक वीट फेकली जोरामध्ये आणि ती that brick, BRICK brick म्हणजे वीट जोरात त्या एका प्लेट ग्लासवर काचेवर पडली आणि सगळीकडे काच पसरले पिंपलनगर बँकेची. Nathu arrived next morning to sweep the steps of the bank. दुसऱ्या दिवशी नथू सकाळी आला. Again he was started his work to sweeping the steps. He saw the refuse and the broken glass on and the stones cluttering the steps. त्यांनी पाहिलं refuse पडलेलं होतं. Refuse is a noun here. Refuse म्हणजे कचरा. सगळीकडे कचरा पसरलेला होता. and the stones cluttering the steps. सगळीकडे stones पडलेले होते. Raising his hands in a gesture of horror and disgust, he cried. Again he became very much angry. आणि तो रागावलेला आहे आणि त्याचं जेस्चर तसं आहे तो खूप हेट्रेड म्हणजे त्याला खूप राग आलेला आहे या सर्व गोष्टींचा. he disgust he cried. आणि त्या रागामध्ये तो म्हणतोय hooligans, sons of donkeys, as though it isn't bad enough to be paid late, it seems my work has also to be increased. तो एक प्रकारे शिवी देतो आहे. हुलिगन्स म्हणजे गुंड. कोण हे गुंड लोक आहेत, कोण हे गाढवाची मुलं आहेत, असं तो जोरात शिवी देतोय. एक तर मला आधीच बँक उशिरा पेड करते आहे पैसे आणि हे कोण माझं काम वाढवून ठेवते आहे, की कोणी एवढा कचरा केला आहे ते. हु इन्क्रीज दिस काइंड ऑफ रिफ्यूज हिअर. कचरा इथं कोणी वाढवला. ही स्मोट द स्टेप्स विथ हिज ब्रूम स्कॅटरिंग द रिफ्यूज. एक प्रकारे त्यांनी त्या जोर जोऱ्यामध्ये मेक अ हेवी ब्लो विथ द टूल. त्यांनी जोर जोऱ्यामध्ये त्या पायऱ्यांवर त्याचं साहित्य आदळायला सुरुवात केली. स्मोट SMOTE म्हणजे आदळणे, जोर जोऱ्यामध्ये साहित्य आदळणे. अँड ही वॉज स्टार्टेड स्कॅटरिंग द रिफ्यूज. ते सगळीकडे तो कचरा त्यांनी वेगवेगळ्या पद्धतीने पसरवायला सुरुवात केली. बिकॉज he became very much angry when he saw that kind of a refuse on the steps. Good morning, Nathu, said the washerman's boy getting down from his bicycle. तितक्यात वॉशरमॅन जो मुलगा आहे सीताराम तिथे आला आणि म्हणतो गुड मॉर्निंग नथू, आर यू रेडी टू टेक अप अ न्यू जॉब फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ. पुढच्या महिन्यापासून तू नवीन जॉब करायला तयार आहेस का? यू विल हॅव टू आय सपोज नाउ दॅट द बँक इज गोइंग आउट ऑफ बिझनेस. तू निश्चितच करशील कारण की बँक तर आता आउट ऑफ बिझनेस म्हणजे बँक पूर्णपणे दिवाळखोर झालेली आहे असं मला वाटतं. त्यामुळे तुला नक्कीच नवीन जॉब स्वीकारावा लागेल. हाऊ इज दॅट? असं कसं झालं? The Nathu asked this question to the Sitaram. Haven't you heard? Well, you'd better wait here until half the population of the Pimpalnagar arrives to claim their money. तुला माहित नाही हे कसं झालं? तुला समजलं नाही बँक ही दिवाळखोर झाली आहे ती? Okay, so wait for some time here. Then you can see that the half of the population will come here for demanding their money. त्यांचं पैसे मागण्यासाठी अर्धी पॉप्युलेशन इथे येईल. And he waved cheerfully. He did not have a bank account and sped away on his cycle.
And Sitaram said in a glad mood because he did not have his account into that bank. त्या बँकेमध्ये सीतारामचं अकाउंट नव्हतं. सो ही स्पेड अवे म्हणजे तो वेगाने त्याच्या सायकलवर तिथून निघून गेला. Nathu went back to the sweeping the steps, muttering to himself. Nathu started his work again, sweeping the steps of that bank. And while sweeping, he was muttering. Muttering म्हणजे तो बडक हळू आवाजात बोलतोय. When he had finished his work, he sat down on the highest step to await the arrival of the manager. And when he finished his work, जेव्हा त्याचं काम संपवलं, he sat on a highest step, सर्वात उंच पायरीवर तो बसला. And he was waiting the manager, तो त्या मॅनेजरची वाट पाहत होता. He was determined to get his pay. आणि त्यांनी निर्धार केला होता because he decided to get his money today. आज त्याला त्याचे पैसे मिळालेच पाहिजे असं त्यांनी निर्धार केलेला होता. Who would have thought the bank would collapse? He said to himself. तो स्वतःच्या मनाला म्हणला की कोणी असा विचार केला असेल की ही बँक कोलॅप्स होईल म्हणून. And looked thoughtfully into the distance. दूर अंतरावर तो पाहत होता. I wonder how it could have happened. मला आश्चर्य वाटतंय की हे असं कसं झालं. अशा पद्धतीने विद्यार्थी मित्रांनो बघा, शेवटी नथूच्या एका वाक्याचा कसा विपर्यास होत गेला आणि अफवा कशी पसरत गेली. अँड एक चांगली चालू असलेली बँक कशा पद्धतीने सर्व लोकांच्या म्हणजे कोलॅप्स होण्यापर्यंत ही बातमी सगळ्या पूर्ण शहरामध्ये पसरली. इन दिस वे these are the very bad effects of the rumors. So from this story we learned that while spreading any news in the society, we should have to be very much careful. We should have to verify that news and then spread that news. So thank you very much. Thank you.